En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ovejas sin pastor, como ovejas sin pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué interesante que este evangelio estaba, nuestro evangelio hoy, como ovejas sin pastor. Su pastor está en una vacación, ¿sí? Pero está bien que su pastor está en una vacación. Jesús le dijo en este evangelio: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Padre Juan descansa, ¿sí? Pero este es difícil para nosotros en los Estados Unidos. Trabajamos todos los días sin de la fin, incluido el domingo, ¿sí? Entonces, nosotros sacerdotes necesitamos el descanso, pero ustedes lo necesitan también. Nosotros necesitamos el descanso porque nosotros ministramos a ustedes todas de las semanas. Pero ustedes lo necesitan también porque su vocación es a santificar su familia, es a santificar la tierra, toda de la tierra. ¿Dónde está su descanso? En este evangelio escuchamos: la gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Qué bonita piedad. Qué bonita piedad de la gente en este evangelio.
Su pastor es Jesús. Y quieren Jesús. Simplemente Jesús. Ningún que Jesús. ¿Dónde está su descanso? La gente caminaron después su pastor. ¿Dónde está su pastor? En la vacación. ¿No? ¿Somos católicos simplemente de domingo o puedan nosotros descansar en Jesús todos de los días? The reason that I like to preach in both Spanish and English is because I understand, based on what many priests have told me, that the niños know English better than they know Spanish. And so I feel like in order to preach to the whole crowd, it's necessary for me to also preach in English. And so I will simply say this, that the beginning of this gospel has to do with rest in the Lord. For many of your parents, I see them come in and out of the church each and every week. I see them come and make their devotions to the Blessed Virgin. I hear their confessions. I see them come to Holy Mass throughout the week, even if they can't understand a word of what the Mass says necessarily, because all of our Masses throughout the week are in English. Yet there's still this piety that I love about the Hispanic community. And it's one that I think influences also the Anglo community as well. But for those of you who are younger and are becoming more or less what we would consider Americanized, it's going to be your responsibility to take the faith up on your own. It's very easy to get Americanized. It's very easy to get into the Protestant work ethic, which is within our culture, that which means that we need to work every single day, including Sunday, and we can't take any rest. What I challenge for you young adults and for you teenagers and even for you children is that you need to be able to take your rest in the Lord. Your parents have set a very good example for you, taking their rest in the Lord. Your parents are not perfect, your families are not perfect, and yet so many of them come and take their rest right here at the altar with the Lord. And so I just encourage you to do that. Maybe, especially as we're about to start up the new school year, perhaps something that you can do is challenge yourself to make the faith your own this year. Make the faith your own. Do I believe in the Lord? Do I believe that He has died for me? Do I believe in these sacraments that I have received? There is nothing else to rest in the Lord, unless it's the Lord. Man, trying to change between these two languages is really difficult sometimes. There is no one to rest in but the Lord. The world will offer you every single kind of comfort, will offer you every single kind of rest. But if it is not the Lord, if it is not within the church, if it is not here in the quiet of the church, then it's kind of worthless. So I encourage that for you today. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.